Okay, it is Sunday, May 12th, 2013, Mother's Day, and I'm just doing a little afternoon protest at the Unitarian Church of Montreal. And you see police car just pulled up Bulmer Street, so there may be an interaction with the police. If so, it'll be the first one in over a year. And we'll see what happens. I just started a fresh clip to record what happens, if there is in fact an interaction. But I suspect what happened is the church, well, that's interesting, they got the trunk open. The church probably called in a complaint because of my protest. And two female officers. Anyway, it's funny because I was actually all set to pack it up and go, but when the police do show up, I think it's better to stick around and see what happens. You don't want to be perceived as skulking away from the scene of a crime. So we'll see if there's an intervention or not, but they might be here for completely other reasons. But they parked up Bulmer Street and they've got their trunk open. They're looking at a bunch of papers. And, they're looking over a couple of, looks like several sheets of paper stapled together. So who knows, could get interesting. Like I said, it's not out of the question that they're here for reasons that have nothing to do with me. Time will tell. Anyway, they seem to be having a little chat with each other at the back end of the police car. Come. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Vous savez pourquoi on est là? Pardon? Vous savez pourquoi on est là? Tu as reçu une plainte de l'église? Oui, alors, c'est quoi le problème? Faudrait que vous quittiez parce que vous dérangez. Une minute là, je dois quitter parce que je dérange? Oui. Dans quel sens est-ce que je dérange? Ben, vous êtes sur leur propriété. Vous n'êtes pas sur le trottoir. Ça, c'est leur propriété. Puis, ça, c'est pas leur propriété, c'est la propriété de la ville. OK. Normalement, 3 pieds en arrière de la trottoir, ça appartient à la ville. OK. Même si, peu importe, vous êtes quand même sur le trottoir, vous pouvez gêner les piétons. Excusez-moi, c'est un règlement municipal. C'est quoi le règlement? Le règlement, c'est de gêner la circulation des piétons. Je suis une personne. Non, on ne va pas vous donner d'étiquette aujourd'hui, OK? Non, mais tu veux que je parle? Oui. Bon, je m'excuse, mais moi, j'ai un droit d'être ici. J'ai un droit de protester. C'est dans la Constitution du Canada. C'est dans la... Alors... On ne vous dit pas que vous n'avez pas le droit, monsieur. Oui, tu veux que je quitte. Tu veux que je proteste pas, c'est ça? Non, j'ai jamais dit ça. Tu n'as pas dit ça, mais ça, c'est l'effet que je te cherche. OK. Parce que moi, je veux protester, puis toi, tu dis que je dois partir. Premièrement, je vous vois, je suis polie avec vous. Oui. Faites demain, OK?
C'est la police, vous tutoyez pas la police. Pardon? Vous ne tutoyez pas la police. Oh non? La police tutoie les gens. La Moi, police. Je vous vois, puis je suis poli avec vous. Oui, moi aussi, je suis poli, mais moi je t'informe que je suis en train de protester. Dit que vous n'avez pas le droit. Je vous informe des règlements municipaux que vous pouvez entraver éventuellement. Éventuellement, OK. Est-ce que je suis en train d'entraver ce règlement maintenant? Juste à vous parler, en ce moment, les gens doivent vous contourner parce que vous êtes sur le trottoir, doivent vous contourner. Il y a juste une de moi, il y a deux de toi, et toi, tu bloques ici, et toi, tu bloques là. Moi, je suis... Parce qu'à cause de vous, non, mais si tu n'étais pas ici, ils auraient beaucoup de place pour passer. Non, on vous demande de circuler. C'est pas la première Moi, fois j'étais en train de circuler. On vous demande de circuler, de vous en aller un peu plus loin. OK? Vous avez le droit de protester comme vous voudrez. On vous demande de vous en aller plus loin. Allez, l'autre côté de la rue, moi, ça ne me dérange pas. Mais pour le moment, on vous demande de quitter leur place qui est à eux, qui est publique. De toute façon, comme on va... Bon, moi, je proteste contre l'Église. Si je vais devant le métro, ils vont penser que je proteste contre le STM. Le proteste, c'est contre cette Église ici. Qu'est-ce qu'elle a fait contre vous, cette Église-là? Honnêtement, je peux te donner toute l'histoire, mais c'est pas votre affaire de déterminer dans votre tête si j'ai des bonnes raisons ou non pour protester. Moi, j'ai le droit de protester, même si je suis complètement fou, complètement trempé. Moi, j'ai un droit de protester et je réclame ce droit-là. Et c'est pas à toi de dire que je gêne les gens quand il y a... Il y a des règlements. Il y a des règlements dans la ville de Montréal. C'est ça. Il y a des règlements que tu peux... Bien, moi, ça ne me dérange pas. Nous, on va se stationner juste là. S'il y a un piéton qui doit vous contourner, je vais vous donner le constat d'infraction qui est de 100 $ plus les frais. C'est bon? On s'est bien entendu? Parce que c'est pas la même si quelqu'un va dans la rue... La personne doit aller dans la rue pour contourner, mais à ce moment-là, comme je vous ai dit, on va vous donner le constat. Nous, on n'est pas là pour vous écœurer. On vous demande poliment. Elle vous a demandé poliment. Nous, ça nous dérange pas. Hein? C'est pas nous qui a appelé. Il y a des gens qui ont appelé. Oui, je sais. Mais c'est pas votre job de demander à moi de partir quand je suis en train de protester. On vous oblige pas. Vous avez dit que je dois quitter. OK. Au début, là, vous avez dit que je dois quitter. Oui. Oui. Alors, je vous suggère fortement de quitter parce qu'on peut trouver un moyen, malheureusement. Oui, c'est ça. Tu peux trouver un moyen. Tu peux trouver un prétexte. Voilà. C'est pas un prétexte, c'est une infraction. C'est vrai, c'est une infraction. C'est une infraction. Allez-y, tu peux regarder. La infraction, c'est ayant circulé, ayant entravé la circulation. Toi, tu as déjà entravé. Les gens ont passé déjà un couple de fois parce que vous... À cause de vous? Toi, il y a juste une de moi, il y a deux de toi. Oh, monsieur. C'est peut-être plutôt toi parce que toi, tu es à l'extérieur de la trottoir. Moi, je suis à l'intérieur. Là, vous trouvez ça drôle, mais moi, je trouve pas ça drôle. Ça fait moi, je trouve ça logique. Écoutez-moi. Toi, tu bloques le trottoir autant que moi. Autant que moi. OK? Écoutez-moi. Moi, je suis en train d'écouter. Je bloque présentement parce qu'on a un appel. C'est notre façon d'intervenir sécuritaire. OK? Je ne vais pas me mettre derrière toi. Je ne vais pas me mettre proche de toi comme ça. Ma façon sécuritaire, c'est comme ça. Oui. Mais c'est toi qui bloques le trottoir, pas moi. Non. OK, là, ça fait plusieurs fois qu'on vient pour vous. Vous trouvez ça drôle. Les dernières fois, vous avez été gentils. Là, vous êtes pas vraiment... Non, moi, je suis gentil, mais honnêtement, j'en ai marre avec les policiers. Aussi, on en a marre. Oui, c'est ça le problème. Pour vous. Alors, dis à l'Église que tu en es marre avec des faux appels, parce qu'ils ont fait plusieurs... C'est des faux appels. Non, monsieur. OK. C'est sûr et certain que l'Église a dit des choses complètement faux concernant moi. Je suis... Ils n'ont rien dit contre vous, monsieur. Ils ont juste dit que vous étiez devant leur propriété et que vous dérangiez, que vous entraviez la circulation des gens qui veulent circuler et qui veulent rentrer à l'église. Donc, nous, ce qu'on vous demande, c'est de bien gentiment prendre vos choses et de quitter. C'est ça que tu as dit au début. Tu veux que je quitte. Tu veux que le proteste prend fin. C'est ça. Et moi, je dis que non, je m'excuse. Il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me dérange pas. Restez là. Moi, je vais prendre mon véhicule, je vais stationner juste là. S'il y a un piéton qui doit vous contourner, vous allez avoir une belle amende. OK, c'est bon. Vous êtes content? Oui, allez-y. Ça va me faire plaisir de vous donner une amende. Oui, je suis sûr et certain, oui. Ça va me faire plaisir de vous la donner parce que nous, on a été
On était plus que polis à votre égard. On vous a expliqué la situation. Vous ne voulez pas comprendre. Vous voulez pas. Non, moi je comprends très bien. Tu cherches à mettre fin à mon proteste avec des menaces d'un ticket. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Pas de problème avec ça. Vous avez le droit de protester comme vous voulez. Oui, sauf que... protester ici, là, pourquoi vous n'allez pas à la ville? Vous n'allez pas vous expliquer à la ville? Vous ne leur demandez pas une permission particulière pour être ici pour pouvoir protester? Pardon? J'ai pas compris. Ah, ben là, c'est plate. Donc, tu as dit que je peux aller à la ville pour chercher la permission exprès? Allez voir. Je ne sais pas si on vous la donner. Ouais, si tu sais pas, peut-être tu... Moi, je vous donne une solution. Non, tu donnes une suggestion farfelue. Parce que j'ai déjà cherché à faire ça et à cause du Charte des droits et libertés, c'est pas nécessaire. Et parce que c'est pas nécessaire, la ville ne donne pas de permission. C'est pas possible. Même si je cherche la permission. Pardon? Une pièce d'identité, s'il vous plaît? Oui, j'ai une pièce. Je vais vous demander une pièce d'identité, s'il vous plaît. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Vous identifier? On a un appel, on veut vous identifier. Et est-ce que je suis obligé à m'identifier? Éventuellement, vous allez l'être. Éventuellement, quand? Oui, si vous dérangez les piétons, on va... Moi, je ne dérange personne. Tu vois que les gens entrent sans problème. Ça ne dérange pas quand je vais m'installer là. Allez-y. Faites pas d'infraction parce qu'à ce moment-là, vous allez être obligé de vous identifier. Puis en plus de ça, vous allez avoir une contravention, ce qui est malheureux parce que ça n'aidera pas votre cause. C'est dommage. Ça va pas aider votre cause non plus. Ouais, Pas gêné. Non, c'est dommage pour vous autres, pas pour moi. C'est dommage pour la police politique. La police qui cherche à écraser un proteste légitime avec des tickets de bullshit. Merci beaucoup et bonne journée. So much for that. That was a standard pretext, saying I'm blocking the sidewalk, blocking circle. Well, it's funny because there's people walked by me. The only person that stepped off into the street during that whole conversation was someone who stepped out of the way because basically the two police officers, and of course myself, were blocking the sidewalk. But because there was two police officers, one on each side of the sidewalk with very little room to maneuver between them, the person stepped into the street to avoid them, not me. If it had been me alone, then there would have been no reason for that person to step into the street. So this is just police attempting to shut down my protest by threatening me with a ticket for blocking the sidewalk. When in fact I'm doing no such thing. And in fact, people walk by in the street anyway, regardless of whether I'm here or not. We have joggers going by. So there they are. They're going to, they say they're going to park and watch. And it looks like they are. Very good. I'll see if they give me a ticket. Anyway, because I was about to leave, I may not stick around too much longer anyway. And we got ourselves one good YouTube video of an interesting interaction with two police officers who, from the very get-go, said I had to leave. I mean, you rewind this tape back to the beginning, they basically said I had to leave, and essentially what it comes down to is, they receive a complaint from the church, and they come and find some pretext to shut down my protest. So, I see they have one of the nice new Dodge Charger cruisers. So we'll let them sit there and watch a while. And we'll keep an eye on the time for this video since okay, so we got a group of people coming here. Got my own surveillance crew over there. So, let's see, a group of 5 people managed to pass me without any trouble. And it's
So they're basically sitting there waiting for some person to step into the street, and then they're going to say, oh, well, I was blocking the sidewalk. Well, you know, even sometimes when I stand back, for whatever reason, people step into the street. So I have no control over what other people decide to do. You know, it's really, you know, you got one guy with a couple of picket signs, and yes, if I am walking in the middle of the sidewalk and I have both picket signs displayed, one on each side, well, yes, it does effectively block the sidewalk, but I always step out of the way to give people room to pass. So it's just totally ridiculous for these police to say that I'm blocking the sidewalk, and it's just pure pretext. It's basically intended to shut down my protest, as is the claim, you know, that my signs are on church property, a claim that's been made in the past. So we got a jogger. We got a jogger, hey? I'm gonna laugh if they So I pointed to the jogger as they went by. Oh dear, I hope I'm not blocking this cyclist now. So it is pure pretext, and I've had quite enough of that kind of pretext. We've got a nice YouTube video coming up that documents this. But since I had been planning to wind this up anyway before they even arrived, I may not keep it up too much longer. I mean, I'm really not worried about the ticket. If they, I'd almost love it if they gave me one, because I'd be able to contest it, and not only that, I'd have the video evidence. So we'll keep this up, let's say, for another 5 or 10 minutes at least, just to give these cops something to do. Oh, it's almost 2:30. It's 2:29. I had actually intended earlier initially to leave at 2:30, and decided to actually leave earlier. I had intended to revise that back to 2:15. So as a result of that interaction with the police, we added 15 minutes to my protest, and got some nice footage of typical intervention of the SPVM seeking to shut down the one-man protest. And we're talking about one man, peaceful, walking back and forth with a couple of picket signs, not making any noise, no drums, no whistles, no horns, no megaphone, and they're trying to shut down the protest on the pretext of me blocking the sidewalk. So let's see now. Déjeuner. So they're driving off. Well, I hope they enjoy their stardom on YouTube, because this is definitely going on YouTube. I should file a complaint against them for being jerks. Yes, polite jerks, but jerks. You know, they're basically abusing municipal bylaws to try and shut down a peaceful public protest that is a constitutionally guaranteed right. And this is not the first time they've done it. And it's similar to what's happening with the student situation. So that, I think, is pretty much it, since they've driven off. And I gave them a little bow as they left. So maybe they realize that, well, it occurs to me now that they were looking at papers. I mean, they had a huge, well, I won't say huge, but they had a sheaf of papers, so it's probably like my dossier that they have. And
you know, God knows how many times the police have come in the past. They actually wisely stopped coming a bit over a year ago after 2 really stupid interventions, even stupider than this one. So that's it. I think we're done with the police, and we're done with this protest, and I think we're going to pack it up and put this video on YouTube for the education and entertainment of the Montreal public, to say nothing of the much larger worldwide public. So, just to wrap it up, it is Sunday, May 12th, 2013, Mother's Day, and I just had a nice intervention with 2 female SPVM police officers who were ever so polite in their efforts to demand that I leave on the pretext that I was blocking circulation. You know, one person with a couple of picket signs. It just shows how the police can and do misuse and abuse Montreal municipal bylaws in misguided efforts to shut down perfectly legitimate protests. I mean, I didn't even discuss with them the reasons, because it's really none of their business. But I wonder how they would feel if they understood that in part this protest is a protest against the fact that the Unitarian Universalist religious community does a pretty good job at trying to cover up and hide pedophilia and rape committed by Unitarian Universalist clergy and so on. That's just part of the deal, but those cops are basically standing on the side of love for the criminals that I am, at least in part, protesting against. And on that note, we're packing it up and calling it a day. And yes, that final sign there, you use pervert justice. Well, this is a perfect example of how you use attempt to pervert justice by calling in bullshit complaints to the police, and how unfortunately sometimes the police are foolish enough to try to throw their weight around unnecessarily. On that note, we're saying Happy Mother's Day, everybody.